Sri Venkateshwaraa College of Engineering and Technology. Admissions open for B.Tech and MBA 2025. Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. Really thrilled and quite happy. Our Ms. Sunita William and her team landed very safely. They are very fine. So it gives us a very excellent moment for us. I think she has created history by staying more than 680 days together over different missions. And she is the woman who has spent the highest number of days in space. And we are very proud there is an Indian connection for that. They look little like sick. ஒரு ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு வந்தா they look sick, right? அது வந்து why is that and how will they recover from that? இப்போ நம்ம கிரவுண்ட்ல இருக்கிறதுனால நான் முன்னாடி சொன்னது போல அந்த கிராவிட்டினால நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டெல்லாம் கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கும். டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா, L1, L2, L3, L4, ஆல் தோஸ் டிஸ்கெல்லாம் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கிறதுனால ஒரு ஹைட் இருக்கும். when you go to space வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டிங்கிறதுனால டிஸ்க் வந்து ஸ்லைட்லி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அட்லீஸ்ட் 3 to 4 சென்டிமீட்டர் ஹைட் கூட்டிடுவாங்க. your spine will be extended. I mean because of the disc expansion. உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷன்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த மைக்ரோ கிராவிட்டினால பிளட் எல்லாம் ஃபுல்லா தலைக்கு போகும், காலுக்கு போகும், கால்ல இருந்து தலைக்கு போயிடும். அப்ப தலையெல்லாம் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும், நல்ல ஹெவியா இருக்கும். அதனால விஷன் ஐயெல்லாம் அண்டர்கோஸ் வெரி சிவியர் ப்ரெஷர். அது போல வந்து அவங்களுக்கு தூக்கங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். அங்க வந்து இப்ப நீங்க நமக்கெல்லாம் வந்து 12 hours டே, 12 hours நைட் இருக்கு. அங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனோட பீரியட் பாத்தீங்கன்னா 1.5 மணி நேரத்துல ஒரு சுத்து வந்துடும் எர்த்த சுத்தி. அதாவது இப்ப எர்த்த சுத்தினா அவங்களுக்கு 16 டே 16 நைட் வரும். We have to salute them. Under all these conditions, all these pressures, they do regularly 2 hours every day. Very severe exercise. Whether Sunita William, which is 62 years old, or 70 years old, Wilmora, whoever it is, they will doing very severe stringent exercise to keep them fit in space. That is the beauty of the thing. Today we have Dr. S. Pandiyan with us, former director ISRO. So I think it's really a proud moment for you too, because one among us is there and we're all feeling proud. உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு sir? Really thrilled and quite happy. Our Ms. Sunita William and her team landed very safely. They are very fine. So it gives us a very excellent moment for us. Yes, and people are sitting and watching live the landing on the sea, and it was a beautiful moment. So how was your reaction when you saw that landed? No, actually we had this for many flights, our own missions, and many landing we have seen, splashdown we have seen, Russians landing on desert, Chinese landing on desert. It is usual thing, but still in this contest it has given special feeling to me because she stayed for more than 286 days and could be able to do a lot of experiment and come and land safely. So that gives a special feeling to me. Yeah, definitely. And it's a wonder how people are staying in space for this much time and what are all the before training they'll undergo for this, because it's not an easy task to stay in the space for this much time, right? Yeah, actually before the astronaut is selected, they need to have minimum qualifications. Basically, she's a Navy pilot and the mental power, the psychological withstanding power, psychologically they have to be well trained and they should have very good tolerance apart from physical and the intelligence. So that way they undergo very severe the training before they go. First of all, they selected only above certain threshold level of knowledge, physics, and psychologically they given a lot of trainings. For example, they will be locked in a room for a couple of days without any looking at YouTube or TV channels, newspaper. Okay. And that kind of psychological thing, like what is there in space, a similar scenario is simulated on the ground and they undergo similar training. And they are all trained to handle such a scenario.
psychologically, physically. Yes. Mm-hmm. And yeah, that is the intensive training and they undergo. Even our own Gaganauts, we have selected Air Force pilot only because they know they already experienced somewhat similar microgravity conditions during their flight, their flight thing, and they got a better coordination capability in terms of various equipments, instruments, and fastly reacting to the various exigencies. All those characters are looked into, and they screen in such people and give extensive training. And when they succeed in that, the going to space is yet another event for them. And when she landed and with all the practices she already had, அவங்க இறங்குறப்போ நம்ம எல்லாருமே we celebrated that moment, we cherished that moment. And அதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ உழைப்பு இருக்கு, there is lots of effort. And you know about her. Can you tell us about her dreams and how she pursued this? Yeah, actually, she born in Ohio, in US, and her father is from Gujarat. His name also is Pandiya, not Pandiyan, Pandiya. So, so, and she underwent various studies there and joined in Navy. And she used to give training for the Navy pilots, and she herself is a Navy pilot, and she is the team leader for uh, many of the sorties and Navy activities. So that way, she was very out person, and he has got very good tolerances. Yes, and I have also seen one video. Or video la how the space people when they go, they wash their hair in a running water which is coming from the bottle. அது வந்து பார்க்கும்போது it like for a day to day life வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு they are working hard to be there. So she has been like for like I think more or less more than 9 months. So how is it possible, and willpower ரொம்ப ஜாஸ்தி இல்ல அதுக்கு? Yep, absolutely. See, the person should have a lot of willpower and courage. Then only they can be selected. They're not the fellow who is afraid of certain things. Such things cannot be. Such people cannot go there and perform. So that way they do it in the screening level. There are many very serious level of many level of screening. They do it before they select the people. So that way I think she has created a history by staying more than 680 days together, no, over different missions. And she the woman who has spent the highest number of days in space. And we are very proud there is an Indian connection for that. Definitely we are proud. And முக்கியமா வந்து when she landed, as I already told you, எல்லாருமே they started celebrating. But Yes, yes. We all know, and you will know as a scientist, where are all the possibilities for her to land safely and not. So what were the probabilities? No, actually, it is all well determined before they start landing. See, basically, what they do is it was already decided the Atlantic Ocean near Florida, Tallahassee. That is the place where she is supposed to land. They for very intensive measurements. They do it in terms of the wind speed and the ocean, the waves height and all those things, and they predict thoroughly well in advance and ensure that at the time of landing, what would be the and predict what would be the wind speed. It should not cross more than 60 kilometers per hour, something like the ground wind, and the waves should not be more than 7-degree slope. Such things, that is their threshold level. If it exceeds, they don't land. So that way, they predict well in advance, even though it takes 45 minutes from the deorbiting to touchdown. After 45 minutes, would it be the similar scenario? Such a thing they predict in advance, and they convince themselves. Then only they upload this kind of data to onboard computer, and they start perform the further activities. So that way the Okay. location is well defined, well determined, and also they position the various ships, boat, helicopters, all will be on march. So the way it is
So they identify the zone of landing over a radius of 4 to 5 kilometers. Beyond that, they position the ship, helicopter, all those things will be positioned beyond that. And so that way they all, I'm happy to note and say that it all went on the dot. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்போ வந்து நம்ம ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி பார்க்குறோம். தே கோ அங்கே ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு அண்ட் தென் அகெயின் தே கம் ஹியர். அப்போ வந்து த ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு த ஃபர்ஸ்ட் லுக் வி see them is they are happy that they came here, they again came back to earth, the smile is there. But எல்லாருமே பீட் இப்போ நம்ம இவங்கள பார்த்தாலுமே they look little like sick. ஒரு ரொம்ப நாள் இருந்துட்டு வந்தா they look sick, right? அது வந்து why is that and how will they recover from that? ஆக்சுவலா வந்து நம்ம இப்ப உதாரணமா நம்மளாம் இங்க வந்து எர்த்துல வந்து இருக்கோம். நம்ம உடம்புல வந்து 1G, அதாவது கிராவிட்டி 1G வந்து எல்லாம் நம்ம மசில்ஸ், நம்ம போன், எவ்ரிதிங் இஸ் புல் டவுன் டு an extent of 1G. ஸோ அதனால தான் வந்து இப்போ நம்ம ஹார்ட் எல்லாம் வந்து ஹேஸ் டு பம்ப் more to overcome the gravity on the ground, okay, on the earth. When they go to space, there is microgravity condition prevails, and heart per se will not efficient. See, like when you do regularly exercises on the ground, you will be very brisk and your body will be very fit, and you can do many things. Whereas when you go to space, because the heart need not pump, there is no microgravity condition, the heart will become inefficient. So now you think system become inefficient, how your body would be, assume that you are not at all doing a regular exercise and all those things, you will become weak and all those things. So, but first of all, the heart is having less efficiency in space. Because of that, the heart associated thing will be having certain issues. Secondly, பாத்தீங்கன்னா வந்து இப்ப நம்ம கிரவுண்ட்ல இருக்கிறதுனால, நான் முன்னாடி சொன்னது போல அந்த கிராவிட்டினால நம்மளுடைய ஸ்பைனல் கார்டெல்லாம் கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கும். டிஸ்க் இருக்கு இல்லையா, L1, L2, L3, L4, ஆல் தோஸ் டிஸ்க் எல்லாம் வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகிருக்கிறதுனால ஒரு ஹைட் இருக்கும். when you go to space வந்து மைக்ரோ கிராவிட்டிங்கிறதுனால நம்ம இந்த டிஸ்க்கு வந்து ஸ்லைட்லி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அட்லீஸ்ட் 3 to 4 சென்டிமீட்டர் ஹைட் கூட்டிடுவாங்க. இப்போ இன்னைக்கு ஒரு ஷர்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா, அங்க போயிட்டு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த ஷர்ட் வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப எலாங்கேட் ஆகும். your spine will be extended. I mean, because of the disc expansion. ஏன்னா அந்த கம்ப்ரெஷன் இல்ல, லோடு இல்ல. நீங்க you can imagine when you are on the ground, assume that you are carrying very heavy lift thing, you will get compressed, no? அதே போலதான். Correct. ஆமா, when you go to space, that is getting relieved. You are away from all these things. So that way the disc is getting expanded, your height வந்து ஒரு 3-4 சென்டிமீட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த போன் டென்சிட்டி எல்லாம் வந்து அந்த ஒன்ஸ் இந்த பம்பிங் இது எஃபிஷியன்சி குறையுது, உங்களுக்கு வந்து அந்த விஷன் எல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஏன்னா அந்த மைக்ரோ கிராவிட்டினால பிளட் எல்லாம் ஃபுல்லா தலைக்கு போகும், காலுக்கு போகும், கால்ல இருந்து தலைக்கு போயிடும். அப்ப தலையெல்லாம் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும், நல்ல ஹெவியா இருக்கும். அதனால விஷன் ஐ எல்லாம் அண்டர்கோஸ் வெரி சிவியர் ப்ரெஷர். ஸோ அந்த அதனால வந்து உங்களுக்கு அந்த ஏர் ட்ரம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, அந்த நீங்க ரியலைஸ் பண்ணிருங்க, அந்த ஃபிளைட்ல எல்லாம் வந்து லேண்ட் ஆக வரும்போது, ஃபிளைட்ல வரும்போது சம் டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷருக்கு வந்து காலெல்லாம் அடைக்கும் சில பேருக்கு. ஆமா, அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதே போல அது காசு பிகாஸ் ஆஃப் தி டிஃபரன்ஷியல் ப்ரெஷர் பிட்வீன் இன் யுவர் பாடி அண்ட் இன்சைட் தி கேபின் ஆஃப் ஏரோப்ளேன். இங்க வந்து அதே போல வந்து இன்டர்னலி தி ப்ரெஷர் வில் பி சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். அதனால பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்க மூளையே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகும், வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு. ஸோ அதே போல வந்து நியூரோவஸ்குலர் ப்ராப்ளம் வரும். அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த போன்ல உள்ள மினரல் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா லூஸ் ஆகும். ஏன்னா வந்து யூ திங்க் when you are under we are all healthy on ground because of the gravity. If gravity is relieved, you will have a lot of problems. So like that, your bone will be losing its minerals. அதனால போன் டென்சிட்டி வந்து இப்ப நம்ம ஆஸ்டோபோரோசிஸ் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா, அது போல வந்து போன் லூசஸ் இஸ் டென்சிட்டி ஆல்மோஸ்ட் 1 to 2% per month. அதே போல மசில்ஸ் எல்லாம் வந்து அப்படியே சேக் ஆயிரும். வயசானவங்களுக்கு ஆன போல மசில்ஸ் எல்லாம் சேக் ஆகி இஸ் கால்டு மசில் அட்ரோஃபின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ தே லூஸ் மாஸ்
அப்ப வந்து மாஸ் எல்லாம் அதுல இதாகும். மசில் மாஸ் ரெடியூஸ் ஆகும். போன் வந்து லூசஸ் இஸ் மினரல் பிகாஸ் ஆஃப் தட் போன் டென்சிட்டி இதெல்லாம் குறைஞ்சிரும். அது போல வந்து அவங்களுக்கு தூக்கங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம். அங்க வந்து இப்ப நீங்க நமக்கெல்லாம் வந்து 12 ஹவர்ஸ் டே, 12 ஹவர்ஸ் நைட் இருக்கு. அங்க பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து இந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷனோட பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா, 1 1/2 மணி நேரத்துல ஒரு சுத்து வந்துரும். எர்த்த சுத்தி. அதாவது இப்ப எர்த்த சுத்தினா அவங்களுக்கு 16 டே, 16 நைட் வரும். எது ஒரு 24 ஹவர்ஸ்ல. ஆ, புரியுதா? ஓகே. அதனால வந்து அப்படி எப்ப தூங்குவாங்க, எப்ப முழிச்சிருப்பாங்க. யூ யூ திங்க் யூ ஆர் புட் நீங்க இங்க எர்த்லயே இருக்கும்போது நீங்க பக்கத்துல லைட் போட்டாலும் ஸ்ட்ரீட் லைட் இருந்தாலும் தூங்க முடியாது. சோ அதே போல சினாரியோ தான். தே அண்டர்கோ கிர்காடியன் சைக்கிள் ரிதம்னு சொல்லுவாங்க அத. அதாவது 16 டே 16 நைட் வரும். ஏன்னா அவங்க 1 1/2 மணி நேரத்துல ஒரு சுத்து வந்துருவாங்க. 1 1/2 மணி நேரத்துல 3/4 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷேடோ ரீஜியன்ல அதாவது டார்க் போர்ஷன்ல இருப்பாங்க. 1 1/2 3/4 மணி நேரம் வந்து எக்ஸ்போஸ் டு சன். இது போல வந்து 16 டே அண்ட் நைட். யூ திங்க் சைக்காலஜிக்கலி யூ ஆர் சப்ஜெக்டட் டு தட் கைண்ட் ஆஃப் டே அண்ட் நைட் சைக்கிள். ஹவ் டு யூ ஸ்லீப்? So இதெல்லாம் these are all combination of all these things. இத we have to salute them. Under all these conditions, all these pressures, they do regularly 2 hours every day. Very, very severe exercise. Whether Sunita Williams, which is 62 years old or 70 years old, Wilmore or whoever it is, they will be doing very, very severe stringent exercise to keep them fit in space. That is the beauty of the எப்படி thing. சார்? How do they do that? So they carry all this, the treadmill, cycle, static cycle, all these equipments they carry along with them. So they are putting அங்க போனாங்க ஒவ்வொரு யார் எப்ப இது எக்ஸசைஸ் செய்யணும், எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்ப Time முடிக்கணும், table. அதெல்லாம் அதெல்லாம் வந்து வெரி கிளியர் ப்ரோட்டோகால்ஸ் ஆர் தட் தே ஹேவ் டு ஃபாலோ. வந்து சுனிதா வில்லியம் எக்ஸசைஸ் செய்யறதை நம்ம காணிக்கிறாங்க வந்து அப்ப வந்து வில்மோர் வந்து மேபி டூயிங் சம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். அது போல வந்து க்ரூக்கு வந்து வெல் டிஃபைன்ட் டாஸ்க் are there, monograms are there, and protocols are there. They have to follow that. So இதெல்லாம் இந்த against all this problem because they are keeping their routines, no, the 2 hours exercise, very severe exercise. And apart from that, now they got opportunity to talk to their kids, the friends, all those things they can be able to talk from there. And in fact இங்கேருந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப கார்கோ ஷிப் எல்லாம் போகுது இல்லைங்களா? கார்கோ ஷிப் போகும்போது அவங்களுக்கு அந்த ஃபுட் கொண்டு போவோம். அவங்களுக்கு இப்ப சப்போஸ் தி Sunita Williams daughter has drawn some painting which her mother likes na, they send that also if she go through and get happiness out of that. All these things happens. That way they are apart from their routine exercise, their own routine experiments, spacewalking, all those things. This kind of time also allotted for them so that they can interact with their friends and relatives. So with this kind of scenario only, the situation is manageable and they are able to effectively do the experiments. கரெக்ட். அண்ட் இட்ஸ் வெரி இன்டென்ஸ். அவங்க அவங்க வந்து அண்டர்க்ரோ பண்றது வந்து நம்மளாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா, ஓகே ஒரு ப்ரொஃபஷனலிசம் பீட் அவங்களுக்கு நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும். அதெல்லாம் தாண்டி ஐ திங்க் சைக்கலாஜிக்கலி தே ஹேவ் டு பி ப்ரிப்பேர்ட். தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட்ல. we have to choose someone who is psychologically strong. இல்ல? Yeah. எஸ். அண்ட் முக்கியமா நீங்க சொன்னீங்கல்ல சார், லைக் இங்க 24 ஹவர்ஸ்ன்னும் போது அங்க ஒரு 16 டேஸ் 15 டேஸ் வந்து இட் வில் பி எக்ஸ்ட்ரா. அப்போ வாட் அபவுட் த ஏஜிங் ஃபேக்டர்? லைக் இப்போ இங்க இருக்கிறப்போ ஒரு ஏஜிங் ஃபேக்டர். இப்போ இங்க அவங்களுக்கு வந்து இந்த உயரம் ஆகுவாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல, டாலர் ஷார்ட்டர் அந்த விஷயம் சொன்னீங்கல்ல. ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு ஏஜ் எப்படி மேபி ஒரு 10 days 20 days எக்ஸ்ட்ரா ஏஜிங் இருக்குமா? அது எப்படி அங்க இருக்கிறப்போ எப்படி இருக்கும்? Actually the aging actually it is aging associated effect will be seen. இப்ப சுனிதா வில்லியம் பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து போகும்போது உள்ளதும் இங்க வரும்போது உள்ளதும் பாத்தீங்கன்னா பிகாஸ் ஆஃப் அவர் மசில் லாஸ் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங் கண்ணமெல்லாம் வந்து இந்த சீக்லாம் வந்து இதாகி போய் கொஞ்சம் இதா இருக்கும். அந்த வந்து தட் கிவ்ஸ் பிட் ஏஜ்டு லுக். நாட் அதர்வைஸ் ஏஜ் பர் சே 62 இஸ் நாட் பிகமிங் 62 days 10 days அது போல கிடையாது. Basically because of this physical change is happening due to the whatever reasons I told. அதனால வந்து மசில் லாஸ் கொஞ்சம் ஏஜிங்
appearance எல்லாம் இருக்கும். Even though they do a lot of exercise and take nutritious food and all those things, but still that conditions it gives this kind of muscle loss, bone loss. Those things cannot be avoided. If you are not doing exercise, you will be further deteriorating. To keep it sort of little bit compensate those effect, regularly they do the exercise and keep them fit. So otherwise, age per se, it is not much change. ஓகே. அவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகாது. அப்படியே இங்கேருந்து எப்படி போறாங்களோ தட் ஏஜ் ரிமைன்ஸ் வித் தெம், ரைட்? Yeah, age remains same. Only thing is that physically they look older. And இப்போ ஜென்ரலா ஃபுட் சொல்றீங்கல்ல, வாட் ஆர் ஆல் த ஃபுட் இன்டேக்ஸ் தே ஷுட் ஹேவ் and how will they survive with the water and other stuff? The water and air, it's all getting reprocessed and they are using it. They all the food, whatever food they take, that they are freezed and the frozen food only they take it. In many of the foods are in the frozen condition. So they after the because நீங்க வந்து நம்ம தண்ணி எல்லாம் ஊத்தி எல்லாம் இது பண்ணி ஏன்னா மாஸ் கன்ஸ்டன்ட் இருக்கு, நம்ம வெயிட் கன்ஸ்டன்ட், நம்ம எல்லாத்தையும் எப்படி ஆப்டிமைஸ் செய்து கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுனால அந்த ஃபுட் எல்லாம் வந்து ஹைலி ப்ராசஸ் ஃப்ரோசன் ஃபுட் ஒன்லி தே டேக் இட் அண்ட் ஆஃப்டர் ரீச்சிங் தேர் தே கேன் வார்ம் இட் அப் and take it. There is a provision there to take such a things. And some of the things like the nuts, cashew nuts and all those things they take in regular form itself. So there is the pepper, salt இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் liquid formல வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா it should not contaminate their the living space or the laboratory there. So because of that, whatever they take here, they take it there, but in different form. That is the thing. Okay. And it was a great chat with you. நிறைய எங்களுக்காக ஷேர் பண்ணீங்க. தேங்க் யூ ஸோ மச் சார், பிகாஸ் ஐ திங்க் நீங்கள் ஒரு ரைட் பர்சன் இது எல்லாத்தையுமே நாங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு. தேங்க் யூ ஸோ மச். தேங்க் யூ சார். Thank you. I hope this information is useful to your audience and your YouTube followers. Thank you so much. Sri Venkateshwaraa College of Engineering and Technology. Admissions open for B.Tech and MBA 2025. Mad Rabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999.